Niaje Gen Z. Nikikwambia hashtag Occupy State House ilikuwa ina trend early in the 1923. Utaamini? That was like 100 years ago. 100 plus. Hii hashtag ilikuwa ina trend alongside another very hot trending hashtag Free Harry Now. Nani wanasema Free Harry Maguire hapo nyuma? It was Free Harry Now. Maguire wasn't born by that time. We are freeing Harry. And then also, I suspect kulikuwa na hashtag ingine yenye ilikuwa imepigwa pia, ilikuwa someone must go. Najua unashangaa sana how comes hizi hashtags zilikuwa zina trend by that time na hakukuwa na mtandao, hakukuwa na X, hakukuwa na any social media, alafu pia most importantly hakukuwa na Gen Z. Tulia hapo hapo. Kana mimi mpaka mwisho nitakuchapia venye hizi hashtags zilikuwa zina trend back then in 1923. Sawa sawa? Episode 3 is right here with us, ladies and gentlemen. And that means only one thing. That you're off the starting point and you're on running right now. Na kama bado hujawatch hizo episodes zingine, so kimbia hapo and then you just watch them. Episode 1 and episode 2, I promise you. Episode 1 and episode 2, I promise you, you won't regret. And then most importantly, kwa sababu tunasema we are sharing wisdom hapa ndani. Ikikuguza, make sure you share with your friend. And then most importantly, pia tunasemaga you subscribe hapo angalau ndio tuendelee kupeana more wisdom. Alafu, unaweza pia comment, utuambie what you think about our sharing ama whatever we are sharing with you. Remember we said we just read books and then from what we digest, tunapatiana hapa knowledge. Pia uko free unaweza share yako, venye vitabu zinakuspikia ama venye knowledge yote ilikuspikia. Sawa sawa? Sasa, kuna shughuli inahitaji sauti hapa. Na si sauti loko, inahitaji sauti kubwa. Yaani leo nataka tupige away match. Sauti inaweza piga home and away match. So kwa hiyo, leo mtaniruhusu angalau tutumie kizungu, kimombo. Ati jirani. Ati jirani atafanyaje? Hey. Something must kill a neighbor. Itabidi pia apambane na hiyo kizungu venye si tunataka kupambana naye hapa ndani. Ama namna gani? Situachilie hii episode moja angalau iende na kizungu. Kaende. Angalau pia makazini wenye wako Somalia ama places kama Sao Tome and Principe, uweze kupata angalau hii knowledge. Ama namna gani? Adisi agreement tulikuwa naye tukianza hii episode ya kuongea kizungu. Sawa basi. Sawa nitachanganya venye umezoea, wacha. Sawa. So, someone challenged me to do a breakdown of an African literature. Someone had been seeing on podcasting panels, akipatiana deep insights and wisdom. And then, akaniambia niaje, why don't you do an African text? Break it down, angalau tupate hii maneno. And before hata niendelee, let me tell you something. There is something magical with African authors. Our jamaa, they have a magical. I can't really point where the magic is, but I could sense a magical magnet that inaku attract to the story, not just reading. And I had to confirm this from my friends when you wanasomaga most African text. Now kaniambia, once you start reading African text, our African literature, there is no going back. Of course, this is not my very first African literature to read, but hii magnet fulani ya kuattract msee, yani you are not reading, you are invited into the journey, you find yourself into the journey. Ikanikumbusha when I was reading Ndoto ya Almasi by the late Professor Ken Walibora. Oh my goodness, hii kitabu yani I was relating, and not because of my obsession with radio and the book is about jamaa na obsession yake na radio. No, it was purely yani I could even feel, unaona venye Almasi alikuwa anatembea, I could feel the step. Yani to an extent mpaka I could relate to the village mali anaishi, na sijaenda huko Western mali alikuwa ameandika. Yani I could relate. Prof invited us completely, and then I realized this magnet, ukiwa very keen ama ukiwa umeconcentrate vizuri, they steal your mind, inakupeleka kwa hiyo story unajipata. Same na hii kitabu. Najua watu wanajua sasa huyu mtu ameongelea mambo mingi, ajetaja kitabu ya leo, tuoni kitabu hapo. Kitabu iko. And today tunakava kitabu moja inaitwa A Grain of Wheat. A Grain of Wheat by the late Professor Goge wa Joroge. It's unfortunate ama it's sad. We lost him this year. But tuko hapo kwa sababu ya A Grain of Wheat. Last episode nilikuwa nimehint nikasema, next episode yenye sasa ni episode 3, tutadiscuss a book by Ambassador Wambogo Kamau, Understanding Winning Mindset. But nikakuwa nasoma hii kitabu A Grain of Wheat amidst preparing for this episode. Nikafika mahali nikasema, you know what?
we are going to handle this book. We are going to break down A Grain of Wheat. Simply because I could see almost everything that is happening right now. We unajua vitu zenye zina happen right now. Standing up for our rights, the uprise from the youths all over Africa. Vijana wameamka wanaenda kwa streets. They want their voice to be heard, correcting everything that is looking wrong ama yenye imekuwa wrong for the longest time ever. Same thing happened decades and decades ago. So nikasema ngoja, wacha kwanza tungoje hii understanding the winning mindset, tuangalie this grain of wheat. Ajua? So hii kitabu iliandikwa early 1960s, to be precise 1967 around there. And it's quite evident that saizi there is an uprise. Gen Zs or most African youth wamekuwa hit the international headlines all over. Tuseme the last 3 to 4 years. Acha tusiende huko mbali sana, but of course unajua kumekuwa na Sudanese youth protesting about the governance. Kuna wajamaa from Nigeria pia youth walikuwa wana protest against the police brutality. And then most recently, climax of it imekuwa like 18 months ago, around 18 months ago, tumeona almost a climax of youths. Watu wamechoka manze, all over Africa, all over the continent, watu wamechoka. Yani, unakumbuka juzi ilianza like few months ago, like 10 months ago in Mozambique, youths manze waliingia kwa street wakaanza kutetea haki yao because after election something wasn't sitting well with them and they wanted justice. They wanted to correct that. According to the civil statistic back there, wanaripoti wanasema almost 300 youths were gunned down that particular time. Most recently, tumekuwa na Togo youths. Gen Z kutoka Togo waliingia pia wakasema ni aje, we are tired with this, and they walikuwa ready kupatiana, yani they were ready to change everything to make things right. And then of course the whole universe, okay, kwa hiyo pia watu waliwawa, a lot of youths were gunned down, a dozen. And then of course the universe and even beyond, even aliens, everybody knows how people were killed in Kenya, the Gen Zs, during the June 25th 2024 protest. And of course recently when you are also commemorating our fallen heroes, how people were gunned down. Of course watu wanajua hizi story zote. So we can comfortably say that kumekuwa na youthquake, kama naweza ita hivyo, a youthquake in the entire continent whereby the youths wamemoniaje, acha tutingize hizi system angalau tuone kama tunaweza let go ama tunaweza loosen at least tujitoe kwa hizi shackles za oppression zenye ziko saizi. Nimerealize one thing wakati nilikuwa nasoma hii kitabu A Grain of Wheat by the late Professor Ngoge wa Joroge is that it happened by coincidence. It's not a coincidence. Inakuwa gani kama every generation has a battle to fight. And then hii kitabu ikanifungua macho. Hii kitabu ikanifungua macho in 2 major ways. Yenye nataka tu tuiongele leo and then tumalize hii shughuli. Number 1, yes, we are doing the right thing by fighting, but we have too many battles. We are fighting too many battles at a go. Saizi usimamishe any youth from Africa, atoke Somalia, atoke Congo, atoke wapi, if you ask them what they are facing or the main challenge, utasikia unemployment is number 1, kuna corruption iko so high, kuna bad governance. Of course hiyo kila mtu atalia, hata mtoto mdogo mwenye bado ajui nini atakwambia bad governance iko, just because kila mtu anajua manze ni kubaya. But are we really fighting too many battles at the same time? Sun Tzu says in The Art of War, anyone with an intention of dividing strength is inviting defeat. Anasema you have to focus first on your one foe, malizana nae, annihilate them completely, and then go to the next foe and then make sure you kill them. By that, Sun Tzu anasema in The Art of War, by that army yako ita remain intact na victory is guaranteed. Wacha nikupatia another instance yenye I've also borrowed, nilikuwa inspired after reading this book. Na kwa sababu tuko era ya social media na hashtags zina trend vibaya sana, kama hashtag book plug, hashtag subscribe to book plug. Hiyo najua ujeiona lakini iko. Wacha nikupeleke nyuma kidogo in the early 1960 wakati kulikuwa na hashtag moja ilikuwa ina trend vibaya sana. Not even that, hata nimeenda mbali sana. Wacha niachane na hiyo hashtag kwanza. Acha nikupeleke in the 1923. Unajua watu wanasema before Gen Zs hakukuwa na any vibrant generation. My friend, before Gen Zs and all the other generation,
kulikuwa na generation moja ilikuwa inaitwa the greatest generation. Mi sijui waliitwa the greatest kwa nini, but hawa jamaa indeed they were greatest around 1920 kupanda hivyo. Mi sijui malilisha, but hapo ndio wako hawa jamaa. They had almost the same battles we are facing right now. Unemployment was there because hakukuwa na makampuni za kuajiri watu by hiyo time. Watu walikuwa na wako kwa kahawa. Operation was there. Wase kwanza hiyo time kulikuwa na the greatest depression, economic depression, kitu kama hiyo. Yani hakuna ganji, wase wamesota. Kulikuwa na dunia ilikuwa inapigana vita. Imagine hii ni ile time wajamaa walikuwa wanachukuliwa, they were taken to a war, a different country to go and fight there. They have nothing to do with the war, but they were being taken there. Now here's the magic. These guys, despite having all those battles to fight, they never paid attention to that. They only focused on one: independence. These people took their mindsets, their strength, their breath, their life, their focus, all of it, wakaiweka kwa kitu moja. Wakajua okay, ni sawa, hatuna unemployment iko so high, everything is not working, people are being oppressed, but let us fight for independence. And surely you and I can confirm that we are enjoying the fruits. Come back to us. Nilikuwa nimeuliza, are we fighting too many battles at a go? There's a mentor of mine mwenye alikuwa anatuambia ni aje, you have to let go of the mainstream media a little bit, listening to it. Of course kuna narratives zinapitianga pale. Nikajiuliza, ama hizi vitu zinaletangwa intentionally, is just a way of bad governance? For instance, unemployment, is it intentional so that we don't focus on one thing? So kuna unemployment, kuna watu wanauawa, there's a lot happening all over the country, all over the continent. Suppose they are just using it to make sure that we are scattered, the same way venye Sun Tzu anasema at the art of war that anyone with an intention to divide strength is inviting defeat. Perhaps it's a way. Sasa nikajiuliza, how about, of which pia wewe naweza taka uniambie, anyway uta-interact na hii content kwa social media ama kwa YouTube, you just tell me. Suppose we focus all our energy, tuchukue one of our battles, one of our greatest enemy, let's say corruption. Tuambiane ni aje, we have other wars to fight, but let's take corruption. Tudrili corruption vifiti, tuiangalie ni aje, how can we end this corruption once and for all? The same way the greatest generation walingangana mpaka wakachase mubeberu. Mbeberu, watu walitoa wabeberu kwa nini? Anyway, our jamaa, they being remembered for that, their determination to fight for that kitu moja, na wakapigana naye. Suppose tuchukue tuseme ni aje, we want to push this issue ya corruption mpaka ile day yenye ni aje tutakuwa wasafi completely, to a point yenye tunaweza sema ni aje, kama ni sheria tunataka ni aje, wetu wako kwa parliament wapitishe sheria that mse mwenye anashikwa na corruption cases ananyongwa ama kitu kama hiyo, to push mpaka i happen, and then tujue ni aje we are done with that. Tumeshamalizana na adui number one, no, we take another one. Let's say unemployment. So how are we going to curb this unemployment? But right now we are not doing that. You can also tell me your views about this. Hapo chini uniambie, is it a nice way ama unafikiria aje? Are we walking in the right direction by focusing in so many wars, ama should we just tujue ni aje tuko na vita kama 5 ama 20 ama hata so moja, but we must take one at a time. Sawa sawa, hiyo nilifungukiwa macho tu wakati nilikuwa nasoma hii kitabu. And then number 2, and he actually ilinivuruga sana, is the fact that okay, this nilianza na kusema our struggles are almost similar with those guys, akina mababu wa mababu zetu wenye walikuwa na fight for independence, but things zimechange saizi. At some level nilikuwa naona we are not fighting for, okay, watu wengi wanasema we are fighting for against bad governance. Of course kila mtu anasema bad governance, but I found out there is something deeper than bad governance. Unajua, right now we are not fighting the mubeberu, we are not fighting the people who colonized us. Those were people from outside, they're not from within. So it was, I don't want to say it was easy for the respect of my ancestors na magukana nani, but fighting someone who is not from within ili wafanya wakai achieve, wakatoa hawa jamaa napata. But right now the whole Africa, whoever are doing bad governance or oppressing us ni watoto wa nyumbani manze, so there's nowhere they can go. So I found that our battles zinakaa the same, but strategy ama the route, najua
the root cause is not bad governance. We're just dealing with the branches. Mi naweza kaa hiyo bad governance to corruption, tuseme vitu kama unemployment and bad governance naweza ziweka pamoja, but there is a root. Na hii root ni nini? I found out that this root is moral values. At this era, we are not fighting about bad governance. We're fighting against the values, the moral values. Sawa sawa, wacha nikupeleke kwa hashtag yenye nilikuwa nimetaja. Nitakupatia 2 instance ya kuonesha why our battle is not against bad governance but should be against the values. Unaona? In 1960 kulikuwa na hashtag moja ina trend vibaya sana. Ilianzishwa na jamaa moja, a legend in my books. Yani huyu jamaa aliitwa akaambiwa ni aje, there's a chance for you to become the first prime minister. By that time the prime minister was the president, literally, because it was 1960 when we were attaining our independence. A man with the metallic zake ni za steel, yani alisimama akasema no, staki, na akakataa, akaanzisha hashtag akasema ni aje, nyinyi watu, without Kenyatta there is no independence. Jamaa akaachana na, yani we all know the first president alipata mali kibao, mashamba ni mimi sijui, but kuna story alikuwa na mashamba kibao. Kwani huu msee, karibu nitaje mkora mwingine, kwani Oginga Odinga hakuwa anataka hizi mashamba ama na nini? But this guy chose, alikuwa na morals, alikuwa na values. A friend of mine anaitanga values. He had values. Akajua ni aje, no, I'll have to fight for this until this person is released and other detainee wenye walikuwa medetainiwa nini. That meant uhuru for them. It's not that it was an individual. Wewe angalia hapo sasa uniambia kama ni wewe beshte yako amekamatwa and then wewe unakuwa appointed to be the next sub chief in your area. Unaweza kweli simama and then you say ni aje, no my friend, no sub chief. Hawezi. Unakaa hivi chini useme, hii unemployment imenipepeta, let me take this job alafu nijue venye nita figure out kutoa huyu beshte yangu nje. But huyu jamaa alisema no, alisema hapana. Let me bring you back mahali tuko saizi. Our leaders manze, after saizi kitu yenye na happen, wajamaa wazawana wealth, wazawana gain wealth, a lot of wealth. Msee akiingia pale utajiri, yena utajiri wanapelekana hivi. And you have to prove me wrong, because why is it in Africa that the richest people are not athletes, are not inventors, are not investors, are not podcasters like myself, but the political class? Mbona hiyo story inaenda hivyo? Is it not a confirmation of continuation of the partition and scrambling of Africa, whereby hiyo time mbeberu ama mkoloni alikuwa anachukua mashamba na nini na kuweka territories, but right now what is happening, our African leaders are not doing that territory division. They're right now scrambling for wealth. Enye tulishaachiwa na mkoloni, si alishaenda, now it's us, now they are amassing for themselves. Instance number 2, kujua kufight hii value manzeni ni shida kubwa. Pia mimi nilikuwa sasa tutafightaje greed, because I think according to me and according to the inspiration I got from this book, greed, yani tamaa, Mungu tuepushe na hili janga la tamaa. Tamaa is the greatest enemy of the new Africa. It's not bad governance. Our grandfather walipigana na hiyo na ikaenda. Greed inatumaliza. Unapatanga greed imekuja to an extent, huyu jamaa anaweza fanya anything, including even killing the subjects when yana rule, ndiye afike hapo juu. And then you also have those aspirants, and jamaa anapiganga charity ama anafanyanga mpaka anajenga barabara na do yake, ganji yake ya mfuko. By the time tunamvote in, because tumeona au jamaa ni different, everything changes. Haonekani, anakuwa yani yeye ni ganji tu, yani yeye apatanangi na hizi mashida zetu ndogo ndogo. Labda alikuwa analipiaga wase rent, alikuwa anakuja marambe na nini. Nowadays akujangi, hata tumanagi. How can you explain that? And then I found that our greatest problem at the moment, tuna recycle the system. And I don't think ina support the bad governance narrative that we are fighting against bad governance, because how comes since independence watu wamekuwa wakicomplain about governance all over Africa, kila mahali, and watu wana complain about governance even when our protests chini ya maji, they are complaining about governance. Everyone, I found out that we are just recycling the same people.
we just recycling. It's just a system. Hatujengoa hiyo reli. Hatujengoa the rail. Train bado inapitia hapo inarudi inaenda hapo inarudi. Unlike wakati wa koloni, our great grandfathers walingoa the whole rail. Wakangoa yote, so the train couldn't pass anymore. And it happened because saizi tunaelekea almost majority of African countries, East Africa, tunanusia elections hivi. Ziko karibu. The Uganda one, Tanzania pia, Kenya it's coming 2027, which is going to be massive. And our main problem is tuna focus on manifesto rather than the values zenye umse ako nae. So mtu amekuzia manifesto, and then we are being bought with manifesto. Amesema yani ni aje atajenga kila kitu, atatuletea kila kitu. And then tuna elect mse kama huyo, but values yake tunazieka back. Of course tumekuwa hadi tumewitness hawa jamaa huko nyuma wamekuwa na issues about corruption, about so many bad things, but by the time anakuja na manifesto, anatuwekea manifesto hivi, unaona ati nitakuwa napita na lami hivi mpaka hapo kwangu, nikienda kuchota maji ni lami. Manze tunasahau the values, tunasahau huyu msee ni mtu aina gani, and then we end up voting this person, and then 5 years later complain. Actually hata wamalizangi 1 year, you ni prove wrong. Mi sikuwa time ya kina nani huko Kibaki na nani na Moi, but I believe from history nimeona kila mahali kulikuwa na hashtag must go everybody, and not only in Kenya, mpaka huko nje watu ni must go. Everybody is just it's because we are recycling the same people in the same system. So why don't we focus more on the personality, not even the personality but the values. Mtu ako na values gani? For instance, kama saizi nikitoka hapa nje kwa studio and then nipatane na jamaa amekaa hivi nimwambie ni aje twende hapo hivi nikununulie lunch, jamaa hata tujuani, huyu jamaa ataishi kunisifu forever venye I'm generous. Naona mimi ni mtu generous, but ajui labda hii ganji nimepiga mtu 9 hapo hivi na nikakuja nikambaia. Naona the same thing na sisi tunakuwa, we are being carried na manifesto. Manze yani mimi nilisoma hii kitabu nikajiambia hey. Yani shida yetu kubwa ni manifesto. Kitu yenye is just like a promise. It's not promise and deliver. It's just a promise that pia ajui ataideliver aje perhaps. I don't want to judge them. I'm not a politician. But based on past experience, easy manifesto, I don't know kama kuna leader mwenye mwai achieve 100% of the manifesto. And this I could support my point with, because from history na clips kadhaa zenye nimewatch, watu walikuwa na assume Kibaki was a good president, and majority of people inasemekana voted for him wakati walikuwa natoa Moi. A lot of people voted for him. How comes if Kibaki was the chosen one 2007 alikuwa nangangana to be re-elected? Why? And this was the people's chosen president. Why was that so? And then I realized immediately after election, because that guy mwenye ametudanganya manifesto ajui venye atai-execute, anarudi kwa personality yake. Because you can't change a personality, you can't change the values zenye mse ako nae. So atarudia pale. Hiyo manifesto hata ajui venye ataenda nae. Ajui, or perhaps maybe the manifesto will take a lot of time. Tuko na over expectation. Mse ametushika na hii, ametufanya na hii, alipromise hii, alifanya hii na hii, but tumesahau karakta yake huko mwisho. Kwa sawa hii kitabu ili nivuruga, na that's an African author. Ndio nikisema iko na magnet, manze unaamini iko na magnet. Hebu ipitie, tafuta kitabu pia wewe pitia, uone itakuvuruga kivipi ama itakuspikiaje, and then you will digest it in a very different way. Alafu pia sasa nikimaliza hii episode bila kutaja kitu kutoka kwa hii kitabu, na nilikuwa nimekuchocha huko, kulikuwa na hashtag ilikuwa ina trend 1923, watu wataanza hapo kunipiga vita But anyway, in 1923 there was a hashtag Occupy State House. Haijaanza saa hii. Tumeona watu wengi sana wa criticize, wanasema mbona saa hizi tu ndio watu wanasema Occupy, huyu must go nini. Ilianza back 1923. Actually hata na suspect huku before labda kulikuwa nani venye hakukuwa na vitu za kudocument, hatukuwa na document history. But in 1923 mwalimu fulani alikamatwa, anaitwa Harry Thuku. Jamaa kashikwa akadipotiwa Kismayu, Somalia. Yani watu waliacha neti kwa ocean, watu waliacha majembe,
watu wenye walikuwa na winda, unajua 1923, so hiyo time watu bado walikuwa naishi harmoniously na lion, watu walikuwa naishi na gazelle, wanawinda, wanakula matunda manze. Hiyo time yenyewe inaonekana life ilikuwa fiti, budget ya chakula nini hakuna, watu wanaishi tu freely kwenye wako. Hawa jamaa wakawachana na hizo vitu zote, hakukuwa na simu, hakukuwa na nothing was there, but these people wakakuja mpaka hapa tao, mpaka State House, #Occupy status, #Free Harry now. And then I really suspect because hiyo ni generation the greatest, tunafanana kidogo na Gen Z. Hawa jamaa najua hawa watu walikuwa na hashtag ingine moto sana, Edward Nothi must go, the then governor of Kenya, ndiye alikuwa preso. So I'm suspecting these two hashtags zilikuwa zina trend. So when niambie, if that is not trending enough, what other kind of trending is do we term as trending? Ama saizi ndio kitu trend, we relying on social media. Hawa jamaa wakuwa na social media na walikuja, so unfortunately wase walikuwa gunned down, bad things happened, but of course the spirit lived manze, pata the spirit ili live, mpaka saizi watu bado wana fight. So bottom line manze, 2 points, let us take a specific battle at a time, tusikue kila mahali, tusikue scattered kila mahali, and then pia let's look at the values zenye mwanasiasa anakuja naye kwetu, judging from the past. Hizi presidential zaitangwa nini, presidential no mali tunaendanga tunawavet, zaitangwa nini, presidential nini, vetting ama nini, something of the sort. Mali tuko na huyu presidential mmoja na huyu mwingine wanaulizwa maswali hapo, debate the vetting. Yes, mbona tusiulize maswali yenye ina relate na values zao from back huko nyuma. By the way, kesi yako bado inaendelea ama kulikuwa na accusation about nini, why do we want to know about the manifesto? Ati we utatufanyia nini? Na hiyo ndio imetumes over and over again. Lastly, manze tuendelee kupush. The year of election is almost here, but let us push, let us stand and fight for what is rightfully ours, ama try to change things. Sawa. Nikimalizia, make sure you subscribe, ndio tuendelee kupatiana more knowledge. It's our space. Hapo chini kwa comment unaweza interact, unaweza ongea mambo yako pia hapo, unaweza tupatia wisdom yako na opinion yako pia. This is just my opinion and the inspiration I got from that book. Alafu pia kwa social media unaweza tu follow, tutakuwa na share vitu kama hizo pia, tunapatiana, tunachanuana ndio iendelee. Sawa. And then pia unaweza promote the author of A Grain of Wheat, the late Professor Ngugi Thiong'o, by purchasing a copy from authorized vendors all over the country and all over the continent, all over the world. Just purchase it, read it. I assure you, hautatoka ukiwa the same person. Mimi nilisoma nikasema niaje, I don't need to have the copyright here with me. Yani hiyo imenitosha mimi. Kitu yenye nimepata is inspiration enough to come and share this with my fellow friends, colleagues. Sawa. Mimi naitwa Kim, hii hapa ni book plug.